Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Charine Nirvishesha Srimati Shasare Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kantara Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishavani Sutadevi Pranamami Hari Priye Vansha Kalpa Taru Yascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patithanam Pavanebhyo Vaishnavevi Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Gaura Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya From Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 9, Mother Yashoda binds Lord Krishna. Text 8 we have here, and we will read also 9 and 10, translations, purports by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. What is that? We will not read 9 and 10. 9 even for the tomorrow's speech. I told him already. So it changes all of our schedule. But they go together. This warning next time. Anyway, you can have him do 9, I can read 9 and 10, and we'll speak about it because it's the same subject matter. So, can you translate what I said? Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 10-ю песню, 9-ю главу, которая называется «Ешода связывает Господа Кришну». Текст 8 также прочитается 9 и 10. Ulukalangrero parivyavastita Ulukalangrero parivyavastita Markaya kamam Daratang Shichi Stitam Hayangavam Chaurya Vishankite Kshanam Nirikshya Paschat Sutam Agamach Chanai Ulukala Angre of the mortar in which spices were ground and which was being kept upside down. Ступы, в которой размельчали специи, которая была перевернута вверх дном. Upari. Oh, they're going to read feet. So memory is short. Okay. Upari, on top. Yavastitham. Krishna was sitting. Markaya, unto a monkey. Kamam, according to his satisfaction. Daratam, delivering shares. Shichi Sthitam, situated in the butter pot hanging on the swing. Находящийся в горшке для масла, который висел на веревке. Hayangavam, butter and other milk preparations. Масло и другие молочные продукты. Charya Vishankita,
because of stealing, were anxiously looking hither and thither. Беспокойно бегающие из стороны в сторону, как у воришки. Ikshanam, whose eyes. Того, чьи глаза. Nirikshya, by seeing these activities. Увидев. Paschat, from behind. Сзади. Sutam, her son. К сыну. Agamat, she reached. Подошла. Shanai, very slowly, cautiously. Очень медленно, осторожно. Translation. Krishna at that time was sitting on an upside-down wooden mortar for grinding spices and was distributing milk preparations such as yogurt and butter to the monkeys as he liked. В это время Кришна сидел на перевернутой вверх дном деревянной ступе, в которой растирали специи, и в свое удовольствие раздавал обезьянам йогурт и масло. Because of having stolen, he was looking all around with great anxiety, suspecting that he might be chastised by his mother. Зная, что йогурт и масло ворованы, он беспокойно озирался по сторонам, в страхе перед материнским наказанием. Mother Yashoda, upon seeing him, very cautiously approached him from behind. Застав Кришну за этим занятием, матушка Яшода тихонько подкралась к нему сзади. Report. Mother Yashoda was able to trace Krishna by following his butter-smeared footprints. Комментарий. Матушка Яшода нашла Кришну по масляным следам. She saw that Krishna was stealing butter and thus she smiled. Увидев, что Кришна ворует масло, она улыбнулась. Meanwhile, the crows also entered the room and came out in fear. А тем временем в комнату слетались вороны, но при виде Яшоды напуганные вылетели из нее. Thus, Mother Yashoda found Krishna stealing butter and very anxiously looking here and there. Итак, матушка Яшода увидела, что Кришна ворует масло и беспокойно озирается по сторонам. So, I will read from the beginning with your permission. I will not go to 9 and 10. So, just so for my remembrance, what happened to come to this point of stealing? Давайте вспомним, что же происходило до того, как наступили события, которые описаны в этом стихе. This is actually the beginning of Damodar Lila. Это самое начало Дамодара Лилы. And let's see how it begins. Давайте посмотрим, с чего же все началось. So one day, when Mother Yashoda saw all the maidservants were engaged in other household affairs, she personally began to churn the yogurt. Начинается с того, что однажды, увидев, что все служанки заняты другими домашними делами, матушка Яшода стала сама взбивать йогурт. And while churning, she remembered the childish activities of Krishna, and in her own way, she composed songs and enjoyed singing to herself about all those activities. Взбивая йогурт, она вспоминала о делах маленького Кришны, сочиняла собственные песни об этих его играх и с удовольствием напевала их. So, Prabhupada in the purport at the end, because I spoke about this last year during Damodar, so I remember a little bit, but not everything. So, but in the purport at the end, he says something very interesting. Я помню этот стих, потому что я по нему давал лекцию буквально во время последнего месяца Дамодара. Я запомнил, что в конце комментария Шрилпрабхупада отмечает очень интересный момент. So, he says, formerly it was custom, that means in the past, maybe 100 years ago or even more, that if one wanted to remember something constantly, he would transform it into poetry.
Шилупада отмечает, что если человек хочет запомнить что-то, и это происходило, такая традиция была еще буквально не так давно, лет 100 назад, то рекомендуется переложить это на стихи. And if you're not able to do poetry yourself, maybe you're not a poet, then you engage a poet to do it. А если у вас особо поэтических талантов нет, то можно нанять для этого настоящего поэта. So then he says, because Mother Yashoda didn't want to forget Krishna's pastimes, so her way of remembering was to sing poetic songs. И далее он отмечает, поскольку Мама Яшода не хотела забывать все вот эти игры Кришны, ее способ запоминания, сохранения в памяти было сочинение вот этих поэтических песен. And then he says, this should be the practice for anybody of us, eager to remain Krishna conscious 24 hours a day. И Шилупада говорит, что чтобы оставаться в сознании Кришны, мы должны следовать примеру таких преданных. Now we know what to do. Так что мы знаем, что делать. Get some poetry about Krishna's pastimes and remember it. Возьмите какую-то поэзию от игр Кришны и, повторяю ее, старайтесь помнить. Yes, this incident shows how Krishna conscious Mother Yashoda was. Вот этот Шилупада говорит, эта история показывает, насколько в глубоком сознании Кришны пребывала Мама Яшода. And to stay in Krishna consciousness, we should follow such persons. И чтобы оставаться в сознании Кришны, мы должны следовать примеру таких преданных. So then, because she's the queen actually of Vrindavan, И потому что она на самом деле царица Вриндавана. yes, Nanda Maharaj is the king and she is the queen, so she doesn't normally do this maybe personally. It looks like the others were engaged, so now personally she churned. И поскольку из-за его положения, поскольку она супруга Нанда Махараджа, царя, то обычно не получалось так, что ей самой все приходило делать. Обычно это делали другие, но в этой ситуации ей пришлось самой. So dressed in saffron yellow sari with a belt tied about her full hips, Mother Yashoda pulling on the churning rope, laboring considerably, her bangles and earrings moving and vibrating, and her whole body shaking. She was really working hard. То есть дальше следующий стих. Одетая в шафраново-желтое сари с затянутым поясом поверх ее пышных бедер, Яшода изо всех сил тянула за веревку, намотанную на мотовку, и все ее тело дрожало, а браслеты и серьги раскачивались в такт и позванивали. То есть можно увидеть, что это действительно серьезная труд работа. You need the whole thing. Because of her intense love for her child, her breasts were wet with milk. Her face, with its very beautiful eyebrows, was wet with perspiration, and malati flowers were falling from her hair. Из-за переполнявшей ее любви к своему сыну, из груди Яшода Матери сочилось молоко. Ее лицо с изящными изогнутыми бровями было мокрым от пота, а с волос сыпались цветы мороза. And again, Srila Prabhupada points out, if we want to become Krishna conscious, like Mother Yashoda, we should observe her. You cannot become her, but you can follow her example. Далее Шилупада в этом комментарии отмечает, что если мы хотим стать как Мама Яшода, отмечая, что мы не сможем самой Мамой Яшодой стать, но если мы хотим стать как она, то вот нам следует наблюдать за ее деятельностью. So he says, advanced devotees must cherish this description. И далее, в частности, он отмечает, что продвинутые преданные обязаны наслаждаться вот этим описанием. Sometimes maybe some so-called advanced devotees that are not very much attracted to this kind of pastime. Бывает такое, что некоторые якобы продвинутые, считающие себя таковыми, их почему-то не привлекают такие именно истории. Churn butter and doing this, we want to dance with Krishna. Что-то такое, так сказать, взбивать масло и так далее, то ли дело с Кришной танцевать. So while Mother Yashoda was churning butter, Lord Krishna, desiring to drink the milk of her breast, appeared before her. And in order to increase her transcendental pleasure, he caught hold of the churning rod and began to prevent her from churning. Пока матушка Яшода взбивала масло, Господь Кришна, который хотел ее грудного молока, вдруг появился перед ней, и чтобы усилить ее трансцендентное блаженство, схватил мотовку
и стал мешать своей матери сбивать масло. So now Mother Yashoda has a problem. Krishna is coming, interrupting her, and we'll see now she's really between two kinds of activities. Вот у мамы Йашоды сейчас возникает трудность, проблема. То есть появился Кришна, он мешает ей, и теперь мы будем смотреть, как она пытается разрываться между двумя деятельностями. So, yes, first she embraced Krishna, allowed him to sit down on her lap, and began to look upon his face with great love and affection. Матушка Йашода обняла Кришну, усадила его к себе на колени и с глубокой любовью и нежностью стала смотреть на лицо Господа. And then, naturally, because of her intense affection, milk was flowing from her breast. И от переполнившей матушку Йашоды нежности молоко бежало из ее груди. So she knew Krishna once wanted to get some milk from her. So she was ready to give. И она знала, что Кришна хочет испить ее молока, поэтому она уже была готова. But then she saw that the milk was overflowing. Now what to do? И вот тут она увидела, что в этот момент молоко начало выкипать, и она растерялась, что же делать. So now she puts Krishna aside. Сейчас она отложила Кришну в сторону. That's a big problem. И вот это уже серьезная проблема возникает. So she left him aside and went to take care of the overflowing milk. И она отставила его в сторону и бросилась, чтобы снять перекипающее молоко с плиты. Yes, and Krishna was not fully satisfied yet, drinking the milk of his mother's breast. Но Кришна это вовсе не понравилось, потому что он наслаждался тем, что пил молоко своей матери. So therefore, being very angry and biting his reddish lips with his teeth, Krishna, with false tears in his eyes, broke the container of yogurt with a piece of stone. И поэтому он очень рассердился и закусив свои алые губы и начав притворно плакать, он камнем разбил горшок. And then he entered the room and began to eat the freshly churned butter in a solitary place. И потом вошел в комнату и стал поедать свежевзбитое масло в уединенном месте. Now Mother Yashoda comes back. И вот мама Йашода вернулась. And she sees the yogurt pot is broken, Krishna is not there. Она увидела, горшок с йогуртом разбит, Кришны нет. So today's verse, he was in that room sitting on this mortar and distributing the yogurt to the monkeys, and he was eating himself also. И, как сегодняшний стих описывает, она застала его в этом уединенном месте, он сидел на перевернутой ступе, сам ел и обезьян кормил тоже. But he knew he had done something that was not correct. И поэтому он четко отдавал себе отчет в том, что он что-то не то сделал. So therefore, because he had stolen, therefore he was looking around in great anxiety. И потому что он на самом деле украл это масло, то, естественно, глаза его беспокойно бегали от страха. Suspecting that he might be chastised by his mother. Подозревая, что, скорее всего, скоро его мать накажет. And yes, she was coming very cautiously from behind. И действительно, она очень тихонечко подбиралась к нему, Wanted to catch him чтобы схватить его. and educate him. That's the have to do. Small child has to be educated. И научить его, потому что маленьких детей нужно учить и воспитывать. So these pastimes, yes, are inconceivable, even for us maybe. Not so much, but generally very inconceivable. Такие трансцендентные игры совершенно непостижимы, вообще даже и для нас. Может быть, и не так уж прямо сильно для нас, но в основном они непостижимы. We should not have a problem accepting that the Supreme Personality of Godhead can act like that. Мы, по крайней мере, ожидается, что, в принципе, не должны сильно переживать о том, как эта Верховная Личность Бога может таким образом поступать. Why not? Почему и нет? He can do whatever he likes. Он может делать все, что ему захочется. If he likes to break a yogurt pot and be caught by his mother, he will do that. Если ему нравится разбить горшок с йогуртом, чтобы потом его поймала его собственная мать, то он без проблем это сделает. Jnanis and yogis, they really cannot conceive even of this. Гьяни, йоги, они даже вообразить себе, представить такое не могут. As in Brahma Samhita it is said,
they may move in their speculations for millions of years with the speed of the mind. И как Брахма Самхита описывает, они, измышляя, спекулируя, могут двигаться со скоростью ума в течение многих-многих долгих лет. Pantasta kotishu, millions of years, not just the speed of air, vayu, but even with the speed of the mind. И даже не со скоростью воздуха, а со скоростью ума. And Srila Prabhupada, when he speaks about this, he says, the speed of the mind is so fast that within a second, he was speaking in Los Angeles, in a second I can be in India, in Vrindavan. И когда Шрила Прабхупада цитировал вот эту шлоку из Брахма Самхиты, он объяснял, что это значит скорость ума. Она такая быстрая, говорит он, и он дает лекцию в Лос-Анджелесе, что буквально за одну секунду, подумав об Индии, я там оказываюсь. In 1 second you can think, where is Moscow? И вот, например, вы, сидя здесь, можете подумать, а где Москва? My heart is in Moscow. Я оставил свое сердце. I lost my heart in Moscow. Оставил свое сердце в Москве. So even the yogis and jnanis, they may move with that speed for millions of years. И даже гьяни и йоги, если даже удастся передвигаться с такой вот скоростью в течение миллионов лет, they cannot even approach the splendor or the light, the reflection coming from the toenails of Krishna's lotus feet. им даже после такого долгого продолжительного времени не удастся приблизиться к сиянию, исходящего от ногтей трансцендентных стоп Господа. Therefore Brahma Samhita says, Vedeshu durlabam, adurlabam atma bhakto. For somebody who is just trying to understand Krishna by knowledge, by speculation, very difficult, impossible. Поэтому Брахма Самхита в этом стихе говорит, что для тех, кто пытается понять абсолютную истину Верховного Господа, просто изучая ее, это просто невозможно. But adurlabam atma bhakto, the one who has bhakti, love for Krishna, devotion, very easy. Adurlabam, not difficult. Но для тех, кто является настоящим преданным Господом, выполняющим преданное служение Господу с любовью и преданностью, то для него это становится очень легко. Yes, that same verse begins, Prinandana churita bhakti vilochanena santak sadaiva hridayeshu vilokayanti. If the eyes have some ointment of prema, then you will be able to see and approach Krishna. В этом стихе описывается, что если глаза преданного у мужчины бальзамом любви, то такие глаза будут способны увидеть Кришну. And that's actually the only way. There's no other way to approach Krishna. И в действительности это единственный способ, как можно приблизиться к Кришне. Других способов не существует. Therefore in Bhagavad Gita he will say, Bhaktyamam avijanati. The only way to come close to me is by bhakti. И в Бхагавад-гите Кришна сам провозглашает это Бхакти-йога Виджанати. Единственное, как можно приблизиться ко мне, это только лишь через бхакти. So, therefore, just to acquire knowledge and even to practice austerities and all these things that jnanis and yogis do will not help very much to become Krishna conscious. Поэтому просто пытаться накапливать одно лишь знание или совершать вот эти все аскезы, тапаси, как гьяни йоги, чем это занимаются, эта ошибка не поможет в сознании Кришны. But now we will say something apparently contradictory. Но теперь мы произнесем что-то, что будет выглядеть, как будто бы это противоречит тому, что мы сказали выше. That for us it is recommended that it is necessary to acquire knowledge and to practice tapasya. Для нас, на нашем уровне, очень рекомендуется обретать знания и практиковать аскезу. If we think that we can only just feel for Krishna some love, that is very risky. Если мы считаем, что нам достаточно всего лишь что-то там чувствовать, какую-то там якобы любовь к Кришне, то такое настроение довольно рискованно. That is the level of Mother Yashoda and the gopis and the friends and even the cows and the calves in Vrindavan.
На таком уровне находится сама мама Ишода, гопи, друзья Кришны, даже коровы и так далее. They have pure love for Krishna. У них есть чистая любовь к Кришне. They don't think philosophically about his position. Они не пытаются философски размышлять о положении Господа. Like we had the previous chapter when he showed the universal form. Как, например, в прошлой главе описывалось, как Кришна показал нам Ишоду вселенскую форму. So for an ordinary person, if you see a universal form, you become awed. И для обычного человека, если бы он, оказавшись в таком положении, увидел бы вселенскую форму, он бы был просто поражен. Like when Krishna showed his universal form to Arjuna. Как, например, Кришна показал свою вселенскую форму Арджуне. Arjuna was awestruck, actually become afraid. И Арджуна был просто поражен. На самом деле поражен настолько, что испытывал страх. We have a painting of the universal form, right? У нас, знаете, есть такая картина вселенской формы. We try to imagine how it may look like. То есть, рисуя, мы пытаемся представить себе, как она может отчасти выглядеть. I don't think we can imagine. I mean, Arjuna was like this, and he saw everybody entering into this mouth with flames, and you cannot. Even the movies, they do all these. It's not possible to imagine. То есть есть такая некая попытка отобразить, но по сути дела вряд ли мы можем по-настоящему отобразить, как это на самом деле выглядит. То есть Арджуна, увидев это, он просто обалдел от того, что он увидел. То есть даже если мы пытаемся все эти спецэффекты в фильмах применить, это все равно вряд ли отобразить. So Mother Yashoda, she asked Krishna to open the mouth because everybody had said she had eaten dirt. Мама Ишода попросила Кришну, чтобы он открыл рот, потому что все ей в один голос жаловались, что он ел грязь. We know those who have children or have children when they're very small, anything goes into the mouth. Все, у кого есть дети, особенно маленькие дети, прекрасно знают, что если что-то есть, оно обязательно попадет в рот. That's their way to explore the world and know what things, how they are. Это их начальный способ исследовать мир, чтобы, помещая в рот, понимая, что это за вещи. My mother told me that I used to eat needles, pins. Моя мама мне однажды рассказала, что я в свое время поедал иголки. Yeah. Before nowadays they don't do this anymore. My mother was sewing sometimes. То есть сейчас, конечно, это так не распространено в домашних условиях, но в те времена мама иногда шила. Now we buy everything from China ready-made, so nobody sews. Сейчас, конечно, мы уже все покупаем готовое из Китая, никто так обычно дома не шьет. Anyway, I don't remember, but she told me I used to have needles in my mouth. Я, конечно, естественно, не помню, но она мне, вспоминая, рассказывала, что у меня в рту часто были иголки. So any mother, if you know your small child has taken needles, open your mouth and you will try to get out every single needle. Вот. И, естественно, любая мама знает, что если вдруг такое произошло с ее ребенком, то она приложит усилия, чтобы открыть ему рот и пытаться достать абсолютно каждую иголку. Because if you swallow a needle, that may be not so very good for the stomach. Потому что если, представьте себе, если вы проглотите иголку, наверное, это для желудка не очень полезно будет. And eating dirt, yeah, I mean, who knows, maybe there's a worm in the dirt. Вот. Ну, грязь может быть, конечно, не так плохо, но вдруг там червяк есть. Yeah, you don't tell your child, oh, you have eaten dirt, okay, swallow. Не говорите же своему ребенку, ты съешь грязь, вот давай, проживай вот так. Open your mouth, and if there's dirt, you try to get it out. Нет, будет все по-другому. Открой рот и попытайтесь все достать из рта. So that was the situation. Mother Yashoda asked Krishna, open your mouth. Your brother and everybody else says you have eaten dirt. И вот в такое же положение мама Ишода сказала Кришне, ну-ка открой рот, твой брат и также все твои друзья говорят единогласно, что ты ел грязь. And of course, as children do, and Krishna says, dirt? Me? Never, ever. И, естественно, Кришна сказал, что грязь? Я?
Anyway, I want to see, I know you. You are very cunning and tricky. Open your mouth. And then she sees the universal form. Now, how does she react? There's no dirt? Okay, close your mouth. So this kind of exchange for a yogi and a jnani is, practically they would say it's ridiculous. Такой тип отношений, взаимообмена, если они о чем-то таком не подумают, то они подумают, что это глупость вообще. But on the platform of pure love, these kind of exchanges can take place. Но на уровне чистой любви вполне могут разворачиваться такие взаимоотношения. And whatever the devotee does and thinks, it's all, the impetus is just pure love of Krishna. И все, что бы он делал, преданный, как бы он ни думал, это все будет обязательно проявлением чистой любви Кришны. So therefore they don't study the Vedas. Поэтому преданные такие уровни не изучают Веды. There's no institute for higher education in Vrindavan, in Goloka Vrindavan, to understand who is Krishna. На Галока Вриндаване нету Галока Вриндаванского института высшего образования, в котором изучают, кто такой Кришна. Vihe we need, and mihe we need here. То есть верующие, эмающие нам нужно здесь, в материальности. As Prabhupada sometimes says, the gopis are not philosophers. They're simple village girls. And as in this world, if somebody is from the village, people from the city, they look down on those people. Because those in the city, they think they know a lot of things. They're very sophisticated in their habits. Потому что городские, они думают о себе очень высоко, они думают, что они такие прямо изысканные и образованные. And those from the village, they're just very simple people. А вот эти из деревни, это просто простаки какие-то, деревенщины. They're just, you know, plowing the land and growing some things and taking care of some animals. That's all they do. Все, что они делают, это просто копаются что-то там, пашут, заботятся о жителях, животных, вот и все. To do that, you don't have to go to university. Чтобы таким делом заниматься вовсе не нужно получить образование в университете. This type of activity you simply learn from your parents, your mother and father. They will show you how to do this. You know, you turn the earth around, put a seed inside, some water, watch it, take care of it, and it will grow. Этому просто могут родители научить, то как чуть-чуть там разрыхлить, посадить семечко, пополить, смотреть, чтобы она росло, защищать его, берегать и потом собрать урожай. So no need of a PhD to be successful in a village. То есть для того, чтобы достичь успеха в деревенских условиях, вовсе не нужно становиться кандидатом каких-то наук. So therefore, yes, those devotees who are in Vrindavan, we might say they are not very learned. Поэтому вот эти преданные, которых мы считаем жителями деревни здесь, мы можем поверхностно сказать, что, казалось бы, они не настолько прямо обучены, образованные. But actually they're the most learned of all. Но по факту оказывается, что они самые образованные. What does Krishna say in Bhagavad Gita? Vedaish sarva aham eva vedyo. I am actually the goal of all this Vedic study. Что говорит Кришна в Бхагавад-гите? Ведайши сарва хамававедя. Я являюсь целью всех этих изучений. And once you know Krishna and love Krishna, then all the studies become obsolete. И как только человек уже действительно знает Кришну, знает, кто он такой, то все вот эти теоретические изучения вед становятся ненужными. But as long as we are not on that platform of pure love, then it is very necessary to have knowledge. Но покуда мы еще вовсе не на том уровне чистой любви, для нас очень необходимо обладать этим знанием. Like Bhagavad Gita has these 5 main subject matters, very simple ABCD. It's
basic understanding. Как, например, Бхагавад-гита раскрывает знание об этих 5 основных истинах, то есть это, по сути дела, азбука абсолютного знания. How does it begin? First lesson. Who are you? Who am I? И с чего это все начинается? Самый первый урок. Кто я такой? Who is the Lord? Who is the Supreme? Кто такой Всевышний Господь? What is this world? И что из себя представляет этот мир? What is activity? How does it work? И что такое деятельность? Как это все происходит? And the time factor, which is very influential on anything in this world. И также фактор времени, который оказывает свое влияние абсолютно на все, что находится здесь. So basically, whole Bhagavad Gita, 700 verses, deal only with these 5 things. И по сути дела, вся Бхагавад-гита, все вот эти 700 с лишним стихов описывают вот эти 5 тем. And then when you understand this very perfectly, then you can take the next step to Srimad Bhagavatam. И когда вы понимаете это уже все совершенным образом, тогда можете сделать следующий шаг, приступить к Шримад Бхагаватам. Then knowledge becomes more, you can say, detailed. И тогда вот это знание становится, можно так сказать, более детализованным. In 9 cantos, everything is explained. В течение 9 песен Шримад Бхагаватам все замечательно описывается. Then we come to the 10th canto. И тогда уже мы подходим к 10-й песне. Then we hear about Mother Yashoda chastising Krishna and Krishna breaking pots and feeding monkeys. То есть после всего этого мы только подходим к описанию того, как Мама Яшода наказывает Кришну, который перед этим разбил горшки и содержимым кормил обезьян. And playing football with bell fruits. И играет в футбол вот этими плодами бел. He is the original Ronaldo, Но он изначально это Роналду, but much better. значительно лучше. And we can hear about him in the middle of the night dancing with young girls, not one, with a whole bunch of them. И мы также можем слушать о нем, как он посреди ночи танцует с девушками, причем не только лишь с одной, а с большим количеством. Yes, it looks like the playboys in this world do. They also don't just go with one girl, they go with a whole bunch. Как так называемые флейбои этого мира. Не с одной девушкой, а прямо с целой группой. Yes, and unless we have understood who is Krishna, who are we, and all these things explained in Bhagavad Gita and the 9 cantos of Srimad Bhagavatam, we will misunderstand Krishna's pastime. Суть в том, что если мы по-настоящему поймем, кто мы такие, кто такой Кришна, и не разберемся во всех этих тонкостях, изучая первые 9 песен Шримад Бхагаватам, то приступив к 10-й, мы неверно поймем. Yeah, we will think it's just some story. Мы просто отнесемся к этому продукту какие-то просто истории. Mythology. Мифология. Some invention of some nice poet. Very nice. Yeah, it sounds very nice, but it's not true. То есть это творение некоего древнего поэта. Звучит красиво, но это точно какие-то россказни. So therefore, yes, we should understand who is Krishna and who are we, and then we will be able to enter into this understanding. Поэтому нам определенно нужно понять, кто мы такие, кто такой Кришна, и только лишь с этого уровня мы можем войти, приступить к такому пониманию, что описывается здесь. Then, like the story about the cobbler and the Brahmana could not believe when he heard Narada Muni saying, what was the Lord doing? He was pulling an elephant through the eye of a needle. Помните, да, вот эту историю, башмачника, сапожника и Брахмана, когда Брахман не мог поверить, когда ему Нарада объяснил, что делает Господь, он пропускает слона через игольное ушко, и тот ему поверил. Yes, the Brahmana is the symbol, he stands for all these philosophers and jnanis and yogis. То есть Брахман, он является, как сказать, олицетворением всех вот этих изучений, философии, что делают гьяни, йоги и так далее. He has all the degrees of Bhakti Shastri and Bhakti Vaibhava and Bhakti Vedanta and PhD and AMA and so on. Prabhupada sometimes jokes, he gives this whole list of titles you may have of knowledge. Естественно, такой квалифицированный, формально квалифицированный Брахман обладает всеми уже титулами, там всякие Бхакти Шастры, Бхакти Вайбхава и прочее, и разным кандидат наук, Шилпада часто приводит целый список тем, чем гордятся сейчас люди в наших дней.
which should not be misunderstood. I'm not criticizing our studies. Я сразу оговариваю сходу, что не поймите это неправильно, я ни в коем случае не критикую вот эту нашу вайшнавскую. But it may happen that somebody's just studying and getting all this knowledge in his head, but he really doesn't understand the essence. Но подобное может произойти с таким человеком, который просто набирает на вот это изучение теоретического знания, но ему это вовсе не понимает, понять вот эти глубины. Prabhupada speaks about those who are very knowledgeable about Bhagavad Gita, for example. They may know Bhagavad Gita by heart. Шилпада упоминает, например, таких людей, которые очень хорошо знают Бхагавад-гиту, даже все абсолютно шлоки наизусть знают. Any verse, immediately they can quote it. Любой стих они тут же процитируют. And then Prabhupada says, but they haven't understood one single word of Bhagavad Gita. И при этом Шилпада говорит, тем не менее, даже такие люди не поняли ни единого слова из Бхагавад-гиты. So, but we should have knowledge, knowing who we are, who Krishna is, in order to don't have a wrong understanding of these pastimes. И тем не менее, нам самим требуется обладать знанием, кто мы такие и кто такой Кришна, для того, чтобы правильно понять суть этих трансцендентных видов Господа. But because we also practice simultaneously practical devotional service, И потому что мы одновременно с получением знаний еще и практикуем практически преданное служение, then it is hoped that Krishna will reveal the real import or the purport of this knowledge, тогда у нас есть the meaning. У нас есть все надежды на то, что Кришна раскроет нам истинный смысл, истинное понимание того, что мы теоретически изучаем. Sevan mukhi jivano svayameva spuratyaya. If one begins to serve practical service, then from within the heart the real import, the meaning will be revealed. Как говорится в этом стихе, если человек приступает к практическому преданному служению, то тогда из сердца, по милости Кришны, раскрывается истинное глубинное понимание. Because as we said in the beginning, otherwise, if it's just sentimental, I like these stories and all, but there's no knowledge, then we'll get the wrong understanding. В противном случае, как мы упомянули в самом начале, если мы пытаемся довольствоваться чисто, исключительно лишь сентиментными чувствами, если мне это нравится, то истинного знания, даже читая эти истории, мы не получим. So we should do this, take the process of studying and simultaneously practical service, and then all these nice pastimes we can appreciate and relish them. Поэтому нам следует продолжать изучать вот это трансцендентное знание, при этом продолжать практиковать преданное служение практически, и тогда у нас будет возможность понять глубинный смысл всех этих историй. Yes. Like Prabhupada says, advanced devotees, they must cherish. It's just inevitable. If you don't cherish, that means you're not advanced. Как Шилпада отмечает в одном из комментариев, продвинутые преданные обязательно будут наслаждаться вот этими играми. Иными словами, если человек не наслаждается ими, указывает на то, что человек еще не продвинут. So, if you want to know, am I advancing? You got some indication. То есть, если вы хотите себя испытать, продвигаюсь я или нет, вот вам тест можете на себе поставить. Thank you, Hare Krishna. So we have 2 minutes for some comments or questions. He's always very fast. He's the oldest, but he's the fastest. Я заметил, что он первый всех руку поднимает. Maybe not the oldest, right? This study that we taken, just to avoid being sentimental in the path of Bhakti-yoga, I just wanted to know, are we taking support of Jnana-yoga in the practice of Bhakti-yoga? Because the knowledge is not coming from within. We are taking help of scriptures from outside. Yeah. So initially, are we taking the support of Jnana-yoga and Bhakti-yoga? Вопрос такой, поскольку на начальных этапах, как мы обсуждали, нам нужно получать знания, изучать, значит ли это, что мы опираемся на Jnana-йогу, практикуя Bhakti-йогу, потому что знания не приходят
приходит из сердца. This is actually it's explained in the Chaitanya Charitamrita when Sanatana Goswami approaches Chaitanya Mahaprabhu. На самом деле, в Чайтанья Чаритамрите, когда Санатана Госвами встретил и приблизился к Чайтанье Махапрабху. So, first of all, he says, yes, we are eternal servants of Krishna, and he talks about the identity. We are trapped in this material world and suffering. И Господь Чайтанья отвечает: да, мы являемся вечными слугами Кришны, это наша вечная суть, кто мы являемся, мы сейчас навечно пока заключены в рамках материального мира. And then Sri Chaitanya Mahaprabhu says that Krishna, by his mercy, he is also giving and manifesting himself in scriptures like the Puranas and Upanishads like this. И также при этом Господь Чайтанья добавляет, что Кришна по своей беспричинной милости проявляет себя через священные писания, такие как Упанишады, Пураны и так далее. Because the conditioned soul, on its own strength, cannot get out of illusion in the material world. Потому что обусловленное живое существо просто исключительно своими усилиями не сможет выбраться из иллюзии материального мира. So the knowledge, we can call it Bhakti Jnana. It's not ordinary Jnana. It's Jnana combined with Bhakti. That will bring us to the stage of being able to relish. Поэтому такое знание, которое Кришна милостиво дает, которое помогает нам, можно назвать Бхакти-йогой, опираясь на которое мы продвигаемся ближе к Кришне. Yes, Vyasadeva, that's his whole mission. He is giving us knowledge about Krishna. The whole Bhagavatam, he was frustrated and depressed, and Narada Muni told him, yes, because now you have to just describe Krishna. That's also jnana. And then you become, fully Krishna. Помните вот эту историю с Вьясадевой, как он был очень удручен и разочарован, несмотря на проделанные литературные труды. Тогда Нарада Муни посоветовал ему: ты хорошо, что все это написал, но сейчас опиши только лишь Кришну. И он это сделал, и, так сказать, воспрял духом. И все, что он написал, это тоже оказалось бы знанием, но оно связано исключительно с Кришной. So yeah, in that sense, jnana, this bhakti jnana, is very essential. Otherwise, we become sahajiyas. В этом смысле вот эта гьяна, а именно бхакти-гьяна, является ключевой, важной. Иначе без нее мы просто станем сахаджиями. It's not speculative, it's given. We receive knowledge, and that helps us to become Krishna conscious. В отличие от вот этих гьяни, которые спекулируют, выдумывают вот это знание, мы получаем знание в готовой форме, таким, как оно есть. Поэтому Shravanadi Shuddha Chitta Koraya Doi Nitya Siddha Krishna Prema is there, but how does it become awakened? By hearing, and hearing what? About Krishna, and that is called Bhakti Jnana. И вот, как говорится в вышепроцитированном стихе, мы вечная любовь к Кришне пробуждается в нашем сердце каким методом? Просто слушая, что вот это готовое знание Бхакти-йога. That's the general process for, the sadhana devotees, how to awaken Krishna consciousness. И это обычный стандартный процесс для преданных на уровне садханы, как пробудить в себе сознание Кришны. Otherwise, why would Prabhupada take so much trouble to write so many books? What for? Иначе представьте себе, ради чего, собственно, Шилпада трудился и прикладывал столько усилий, чтобы написать такое большое количество книг. Чего ради, собственно? If somebody tells you, but the Yuga Dharma is chanting, you only have to chant, that's all. It's bogus. Если кто-то вдруг заявит: да вы что, вы забыли, что Юга-дхарма является просто воспеванием, давайте просто воспевать, то это будет просто чушь. It's true, but not for you. То есть это правда, но вас это выдадут, причем вас это не касается. Yes, exactly like that. Именно так. The Harinama verse, it's not that it's not true, but not for you. It's for liberated souls. Вот этот стих, прославляющий совместное воспевание, к вам это не относится, это относится к уже освобожденным личностям. If you don't believe me, you read Chaitanya Charitamrita Adi Lila chapter 7, verse 76. The purport, Prabhupada explains this. А если вы мне не верите, в свободное время откройте Чайтанья Чаритамриту, Adi Lila, глава 7, стих 76, комментарий Шилпады подробно это. The
the purport of the Harinama verse. Это как раз комментарий к тому стиху Харе Нама Харе Нама. Okay. А вот я слышал и задумались, это правильно или что? Потому что я сентиментально наслаждаться, и потом буду так ходить и буду наслаждаться. Как понять это, правильно ли я слышу или нет? Потому что он говорил, что нужно... Я понял, дайте поясню. Вы хотите узнать, как оценить, правильно я наслаждаюсь сентиментально или уже реализованно? Да, потому что он сказал, что нужно стих написать об этом, что слышу. Он сказал, Если пока не можете, значит еще нет. да. Prabhu is asking, so how can we judge ourselves? If I'm enjoying relishing this or not? But sometimes I relish it because I'm by nature sentimental. So can we add another criterion that if I'm capable of writing poetry, and then I'm a realized person, so how to find out what my position is? You consult those who are more advanced Нужно прояснить, before publishing your poetry. нужно прояснить, проконсультироваться с теми, кто еще более продвинут, перед тем, как вы захотите опубликовать свою поэзию. You know, you have some good friends who are a little more advanced. You show. What do you think? И если у вас есть знакомые, друзья, которые более продвинуты, просто покажите ему и попросите мнения. We had cases like this in the past. В прошлом у нас были подобные There's случаи. nothing new. Поверьте, это не что-то новое. I tell one thing that happened when this began in 75. I came here for the first time. There was already the boundary wall, and where the shops are now, we were staying there. They were small rooms. Могу рассказать, когда я первый раз приехал сюда, в Mayapur, это был 75-й год, где вот эта ограда из магазинчиков вдоль дороги, тогда не было ничего, естественно, мы вот как раз в этом месте и проживали. And there was one devotee who was very artistic. Среди нас был один преданный, который был очень, так сказать, артистичен. And I don't know whether it's still visible, some rests. There were paintings in all these, like, you know, when you have this typical, on each, the wall has sections, you know, pillars, and in between you have this kind of Vedic, so-called Vedic art. There was a painting of Lord Chaitanya's pastimes. И в свое время он, как я понял, нарисовал, знаете, между этими пролетами, столбами и, как сказать, so like every 4-5 meters maybe. Да, где-то размером на 4-5 метров в ширину, в общем, там на картине рисовал Господа Читания. Very nice. Eh? Now there's all shops. There was nothing. There was just the wall, and each part had a nice painting. То есть сейчас это уже магазины к этой стене пристроены, а без магазинов раньше была просто стена, и все это украшало стены вот этими изображениями. And then there was, I don't know whether everywhere, but Prabhupada noticed there was some, in Bengali, written some poetry beneath one of the paintings. И не знаю, под каждой картиной было написано, но по крайней мере под одной или под некоторыми, Шрупада обратил на это внимание, внизу было подписано на бенгале некая такая поэзия. And I mean, I have to suppose Prabhupada knew this is not from Chaitanya Charitamrita. И я, конечно, не понимал, но, как я догадался, но Шрупада, как я видел, он отметил, что это не авторитетно, это точно не из Чайтаньи Чаритамриты. Because he was asking, who has written this? Потому что он спросил очередной вопрос, а кто это написал? And then when Prabhupada would ask this kind of question, you would be very careful to what to do now, because if you say, well, anyway. И когда Шрупада задает такой подобный вопрос, то все начинают, так сказать, уже переживать, насторожить, потому что Шрупада подразумевает уже что-то следующее. So sometimes he would ask, what do you think about this? Then you don't know whether to say it's okay or it's not okay. И когда Шрупада задал вопрос, а что ты думаешь по этому вопросу? Ты уже, как сказать, растерянный, так, это нужно отвечать или не нужно, и что лучше ответить?
So anyway, so then the devotee was there, so he raised his hand, you know, I wrote this. Но среди собравшихся был преданный, который это все сделал, он поднял руку, указывая, что это сделал. And then Prabhupada said the sentiment is okay. I mean, this was not like against the philosophy or anything wrong. И Шрила Прабхупада поделился своим мнением. Конечно, чувство, эмоция, в принципе, правильное, потому что принципиально она не противоречит философии. But he said, better not to dare. Но потом он добавил, лучше не осмеливаться на такое. You understand it? No? Not to dare, because, yeah, it's okay, but if you have this tendency, then now it's okay. Maybe next time it's not okay. Потому что, указывая на то, что если сейчас, может быть, еще в рамках дозволенного, но развиваясь дальше, это уже может переступить определенные рамки. I mean, you know, in 1975, the oldest devotee was like 9 years. I mean, that, you know, they weren't even around like Satsvut Maharaj. And, you know, they were all, we were maybe 2-3 years maximum. Вот. И в то время как раз тот самый старейший, может быть, преданный был 9 лет аж в сознании Кришны. Но причем вокруг их не было, в основном была группа из преданных, которым 3-4 года в сознании Кришны. Nowadays, if you have a devotee who is here for 2-3 years in the movement, not considered very highly advanced. Если в наши дни, там, если какой-то преданный скажет, ты знаешь, что это 2-3 года в сознании Кришны, на него серьезно не How long? посмотрят. 30 years? Или, How long you то есть, been here? сколько у вас? 30 лет, да? в сознании Кришны? 29. 29. So next year we can celebrate your anniversary of 30 years. Следующий год мы будем праздновать годовщину нашего 30-летия. But then I can celebrate 50 years, so what? Ну, а я, в ответ могу сказать, я буду праздновать 50-летие. Ну и что? Yeah, no, but don't dare. You know, I wouldn't dare to write some poetry now on the wall, you know. Но даже по таким, казалось бы, послужным срокам, я все равно не осмелюсь писать свою собственную поэзию на стенах. And if we did, like Mangalananda, he wrote his first songs in English. You may not know or know. Change of Heart was the album called. И даже если напишите, как в свое время Мангаlananda Прабху написал поэзию на английском, которая называется «Изменение в сердце», не знаю, слышали вы про это или нет, самое первое. 1976. В 76-м это было. First time anybody did something like that. Это был вообще самый первый раз, первый случай, когда кто-то вообще что-то подобное сделал. And he wrote them in English. И он написал это на английском. Based on Bhagavad Gita. Опираясь на Бхагавад-гиту. And for each song he went to Prabhupada, presented it and got his approval. И абсолютно по каждому стихотворению песни он отправлялся к Шри Прабхупаде и заручался его одобрением. So if you want to listen to some modern, I mean it's modern for us still, 1976, you know, but with drums and bass and guitar. But even then Prabhupada said it's for the outsiders, not necessarily for devotees, but still if you're still like in between, you can listen to that, it was approved. И поэтому, если все равно вас тянет на что-то современное, ну, по крайней мере, по тем рамкам у нас в 70-е годы это было современно, то и хотите переложить это на, как сказать, музыку под гитару, барабаны и так далее, то, конечно, кто-то может послушать, но мы понимаем, что для нас это уже, конечно, не то. Если вы, так сказать, между сознанием Кришны и Майей, ладно, еще пойдет, но все равно уже не то. But anyway, I mean, you know, the early Back to Godheads, Prabhupada was there and they put some poetry in there. Но самые первые выпуски журнала «Назад к Богу», который уже совместно с учениками Шилупада был, это Шилупада позволил в начале сам какую-то поэзию, там сочиненную. 67, 68, wild poetry, really wild, but probably not to discourage anybody. То есть вот это 75-76 года, то есть эта поэзия прямо была вообще не подсчетом написана такое. Но Шилупада великодушно снисходительно позволял публику. Because it just happened, I don't know how, just some time ago, maybe a week or 2 or 3 weeks ago, I came across one of those poems. About Gauravani. Is it the person or the poem itself? No, the person, I mean a devotee who had just come from, you know, the LSD world,
was writing some poetry about Narada Muni. My God, really wild. То есть буквально неделю назад я как-то снова наткнулся и перечитал вот эту поэму про Нарада Муни. Это вот, представьте, совсем недавно соскочивший с ЛСД поэт решил написать поэму про Нарада Муни. I think it's all in the database because they put everything from the very beginning. So if you want to read some wild poetry, it's there. То есть это есть уже в программе Bhakti-yoga database, потому что там есть полная подборка вот этих изданий назад в Богу, поэтому если вы хотите какую-то дичайшую дичь поэзию прочитать, то, пожалуйста, загляните туда. But it's in English. I think it will remain in English. Nobody will translate this, and you cannot really translate that. И это на английском, и, к счастью, это на английском, потому что это даже тяжело переводить, и пусть она останется на английском. But it's wild. But the sentiment was there, so okay. Ну, поскольку самое главное, что этот сентимент чувства было правильно, то что правда снисходительно. As long as it's not about the gopis, he wouldn't, come down like this. Покуда это не описывает уже вот эти сокровенные истории про Бога, пусть не буду обрезать вот это прямо желание. Anyway, Hare Krishna, thank you. Srila Prabhupada ki jai.